వ్యూ ఆఫ్ సెక్రటేరియట్. వావ్, బాప్రే, ఫుల్లీ మోడ్ జూపిటర్. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు సండే, మీరు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి. ఐ హోప్ మీరందరూ చాలా 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 మంచిగా ఉన్నారు. సో ఈరోజు అయితే సండే. సో పొద్దున్న నుంచి అయితే బైక్ అయితే సర్వీసింగ్ చేయించుకున్నాను. సో బైక్ సర్వీస్ చేయించుకున్నాక ఇంకా మనకు ఇంట్లో కూర్చోబుద్ధి అయితే లేదు. ఎక్కడో వెళ్ళాలి అంటే అయితే ఎంబడే మన ఒక తమ్ముడు అనుకోండి, అతనికి కాల్ చేసినాము. హీ హ్యాస్ RX100. సో మనం ఈరోజు RX100 ట్రై చేద్దాము. RX100 లెజెండరీ బైక్, యూనో, చాలా మంచి బీట్, చాలా మంచి సౌండ్ ఉంది దానికైతే. సో మనమైతే ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము నెక్లెస్ రోడ్. వెళ్దాం, చూద్దాం అక్కడ మనోడు వచ్చిండో రాలేడో. మిగతా మీరు చెప్పండి, ఏం చేస్తున్నారు మీరు? మీ సండేస్ ఎలా వెళ్ళాయి? రేపటి నుంచి అయితే మళ్ళీ అందరూ స్కూల్స్, కాలేజెస్ అండ్ ఆఫీసెస్ మళ్ళీ సేమ్ రొటీన్ వర్క్ అనమాట. ఓ, డిప్పర్ కొట్టిన వాళ్ళకి ఈ బండి అయితే చాలా డేంజరు. బాప్రే, ఫుల్లీ మోడ్ జూపిటర్. సర్వీసింగ్ చేయించుకున్నాక బండి అయితే చాలా అంటే చాలా మంచి పర్ఫామ్ చేస్తున్నది. అంత వేడి లేకుండా చాలా మంచి ఈవినింగ్స్ ఉంటాయి హైదరాబాద్లో మాత్రం. ఎండలో అయితే ఆఫ్టర్నూన్స్లో ఎక్కడ వెళ్ళలేము. సో ఈవినింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ వే వీ కెన్ గో ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ రైడ్ అవర్ బైక్స్. అండ్ మార్నింగ్ అంటే ఇంకా ఎవరు ఉండరు. సో ఈరోజు మనము సిటీలో అయితే కేర్ఫుల్గానే బైక్ నడపాలి. మీరు ఇవన్నీ చూసి మీరు మీ బైక్స్ని ఇలా రేస్ కానీ ఇట్లాంటివి కానీ ఏమీ ట్రై చేయకండి. మేమంటే మాకు ఒక 5 to 6, 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ బైకింగ్లో కాబట్టి చేస్తాము. అది కూడా అన్ని సేఫ్టీతో చేస్తాము, హెల్మెట్, గ్లవ్స్ అన్నీ వేసుకొని. మీరు స్టంట్లు అట్లాంటివి అయితే రోడ్డు పైన అస్సలు చేయకండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్. సండే కూడా ఇంత ట్రాఫిక్ ఉంది హైదరాబాద్లో. ఏమవుతుంది హైదరాబాద్ పబ్లిక్కి? సెక్రటేరియట్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటా. మన కేసీఆర్ మామ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అది ఎవరికో కాదు, మన రేవంత్ రెడ్డి అన్నకి. ఇదిగోండి, ఇవాళ రేపు ఈ సెక్రటేరియట్ వల్ల కూడా చాలా అంటే సైట్ సీయింగ్ ఒకటి అయిపోయినది. సో పబ్లిక్ దానివల్ల కూడా చాలా వస్తుందన్నమాట. జరగండి రా బై.
నైస్ వ్యూ ఆఫ్ సెక్రటేరియట్. వావ్. రైట్ సైడ్లో మన ట్యాంక్ బండ్ చాలా పబ్లిక్ ఉంది. ఇవాళ రేపు చాలా సైట్ సీయింగ్ వస్తున్నారు. ఆంటీ ఆంటీ అయిపోయి ట్రాఫిక్, ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్ వల్ల ట్రాఫిక్ వచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకుంటే మనం నెక్లెస్ రోడ్కి అయితే ఎంటర్ అవుతాము. లాస్ట్ వ్లాగ్ గండిపేట్ వ్లాగ్ మనకు ఎంతమందికి నచ్చిందో ప్లీజ్ చెప్పండి. ఆల్సో చాలామంది కమెంట్స్లో మీ లవ్ చూపించారు. సో ఇలానే మీ లవ్ చూపిస్తూ ఉండండి, మనము గ్రో అవుదాం. ఇలా అయితే వెళ్తే నెక్లెస్ రోడ్ డ్రైవర్స్ అయితే దొరికారు. ఇక మధ్యలో ఆపి అన్న ఒక రీల్ ఒక వీడియో మీరు రైడ్స్కి వెళ్తారా అనేది చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ అవుతారు. బండి ఉంది కానీ ఎవరైనా చూస్తే మాకు కూడా ఇలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. కానీ అతను వచ్చేసి బండి నడపమంటున్నాడు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దిస్, బట్ లెట్స్ సీ. ఒక సబ్స్క్రైబర్ అయితే కలిసాడు, అతను వెళ్తున్నాడు చూడండి, హెల్మెట్ లేకుండా వెళ్తున్నాడు. బట్ ఐ గేవ్ హిమ్ సమ్ టిప్స్. ఐ టోల్డ్ హిమ్ టు ఫస్ట్ బై హెల్మెట్. ఫస్ట్ అయితే హెల్మెట్ కొనుక్కోరా బాబు. దాని తర్వాత అతనికి మన బ్రదర్ లాంటోడే, అతనికి కూడా గోప్రో కెమెరా కొనాలని ఉందంట. సో ఐ గేవ్ హిమ్ సమ్ టిప్స్, ఎలా కొనాలి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేది. సో అతనైతే వెళ్ళిపోయాడు. చలో ఇప్పుడైతే మన తమ్ముడు RX100 తమ్ముడు ఎక్కడున్నాడు? హీజ్ ఇయర్. వచ్చింది బండి. ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్. సో ఇదే బండి అన్నమాట. మనమైతే పక్కన ఆపి నడిపిస్తాము. ఆల్ టైమ్ లెజెండరీ బైక్. ఎంతో బైకర్స్ లవ్ ఇది. ఎందుకట్లా వాట్ ఏ బీట్. అసలు ఈ బండి ముంగట నడుస్తున్నప్పుడు గూస్ బంప్స్ అయితే కంపల్సరీ. మన 220 కూడా పనికిరాదు. Let's try to chase RX100. I don't think so. We can. Addule. He just disappeared, guys.
అసలు మాయమైపోయాడు. చలో లెట్స్ చేద్దాం. ఎస్, love that sound, just loved that sound.